to share a short prayer. Heavenly Father, please bless the scriptures as we now read. In Jesus' name we pray. Amen. Leviticus chapter 26. We gaan naar Leviticus hoofdstuk 26. You notice here on the chart? En je ziet dat hier op de kaart. That's what they have quoted right here. It says the commencement of the 7 times, Leviticus 26, 28 through 34. Daar staat dat het begin van die 7 tijden in Leviticus 26 vers 28 tot 34. And it says it right here as well. En dat zegt het ook op de andere bij de dan. It says 25, 7 times. En dan staat hier die 2520. And once again it's right there, Leviticus 26, 28 to 34. En er staat de tekst bij Leviticus 26 vers 28 tot 34. Alright. Now we're going to go ahead and just look at a let's go ahead and look at a few verses before that to get the context. Dus laten we ons even naar die 4 versen daarvoor gaan, zodat u het verband gaat zien. Let's begin in verse 14. Dus in vers 14. Now this chapter is dealing with the blessings and the curses for either obedience or disobedience. Dit hoofdstuk dat gaat daarover de zegen of de vloek bij het wel gehoorzaamheid of rebellie. Let's begin, let's read verses 14 and 15. En we beginnen bij vers 14 en 15. But if you will not hearken unto me, and will not do all these commandments, and if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that you will not do all my commandments, but that ye break my covenant, then I will do this to you. Vers 14, maar indien gij mij niet zult horen en al deze geboden niet zult doen, en zo gij mijn inzettingen zult smadelijk verwerpen, en zo uw ziel van mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al mijn geboden om mijn verbond te vernietigen, dan zal ik u hetzelfde doen. Now let's come down to verse 27. En dan gaan we naar vers 27. If you will not for all this hearken unto me, but will walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I, will chastise you 7 times for your sins. Als gij ook hierom mij niet zult horen, maar met mij wandelen zult en tegen mij ingaat, zo zal ik ook met u in heetgrimmigheid tegen u ingaan, en ik zal u ook 7voudig over uw zonden tuchtigen. And you shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall you eat. Want gij zult het vlees uw zonen eten, en het vlees uw dochteren zult gij eten. And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. En ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uw drekgoden werpen. En mijn ziel zal aan u walgen. And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors. And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. En ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen verwoesten, en ik zal uw lieflijke reuk niet ruiken. Ja, ik zal dat land verwoesten, dat uw vijanden die daarin zullen wonen zich daarover ontzetten zullen. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Daartoe zal ik u onder de heidenen verstrooien, en een zwaard achter u uittrekken. En uw land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn. And then shall the land enjoy her Sabbaths, as long as it lieth desolate, and you be in your enemy's land, even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. En dan zal het land aan zijn sabbaten een welgevallen hebben, alle dagen der verwoesting. En gij zult in het land uw vijanden zijn. Dan zal het land rusten en aan zijn sabbaten een welgevallen hebben. Alright, so here we have the curse. Hier hebben we de vloek. For disobedience. Voor ongehoorzaamheid. I want to show you a few things here, okay? So you have to pay attention now. Een paar dingen zien, moet er goed opletten. I want to notice that part of this curse was because they were breaking the sabbatical years. Een deel van de vloek, dat was omdat zij de sabbatjaren beraken. They were not letting the land rest, correct?
Dat zij gebruikten het land gewoon niet zoals zij moesten. I want you to notice. I want to notice that Jeremiah, the prophet, actually spoke about this. En ik wil u laten weten dat ook Jeremia, de profeet, daarover sprak. That God's people would go into captivity because they weren't letting the land rest. En dat Gods volk in gevangenschap zou gaan, omdat ze het land geen rust gunden. Let's turn to 2 Chronicles. We gaan naar 2 Kronieken. Chapter 36. En dan hoofdstuk 36. Alright? Let's notice something here very interesting. Hier is iets heel interessants. Does anyone know why the Jews went into captivity to Babylon for 70 years? Why was it for 70 years? Weet iemand waarom de Israëlieten voor 70 jaar in gevangenschap gingen in Babel? Omdat ze ongehoorzaam waren. Did the Lord just pick a number out of the blue sky? Just think it'll be 70 years. 10 times 7. Heeft God gewoon ergens maar uit de blauwe lucht al 70 gepakt? Sabbatical years. Al 70 jaren. It was because of the sabbatical years. Well, 10 times 7. Het was vanwege de Sabbatjaren. Let's go to 2 Chronicles 36. Dan gaan we naar 2 Kronieken 36. And let's notice verses, just for time's sake, let's just look at verse 20 and 21. Om het niet al te uitvoerig te lezen vanwege de tijd, nemen we enkel versen 20 en 21. Alright, you can read the whole chapter to talk about the 3 captivities in the Babylon. Je kunt het hele hoofdstuk voor jezelf lezen, waar het gaat over de 3 wegvoeringen naar Babel. The first captivity was under Jehoiakim. De eerste was onder Joachim. The second captivity was under Jehoiachin. En dan Joachim. The third captivity was under Zedekiah. Dus eerst Joachim en dan Joachim en dan Zedekiah. Now let's notice why they went to Babylon. En laten we eens kijken even waarom ze naar Babel gingen. Verse 20 and 21. Vers 20 en 21. And then had escaped from the sword, carried he away to Babylon, where they were servants to him and his sons, until the reign of the kingdom of Persia, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years, 70 years. En die overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En ze werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië. Opdat het woord des Heeren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten en welgevallen had. En te rusten al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Alright, now this is pretty interesting. I'm not going to talk about this too much in detail, but I just want to give you a little bit more information. Ik geef u iets meer informatie, maar ga er niet al te diep erop in. When were the children of Israel supposed to start letting the land rest? Wanneer moesten de Israëlieten, wat veronderstelt dat zij het land rust moesten geven? Step after step. Ja, dus Yeah, but what I mean is, when did they start the whole system? Dus wanneer begonnen ze met dat hele systeem? When they came into the promised land. When they came from Egypt to Canaan. Ja, dat was wanneer ze in Canaan kwamen te wonen. You have to have land in order to let it rest, right? Ja, je moet eerst een land hebben voordat je het kan laten rusten, nietwaar? So they were letting the land rest every 7th year. Dus zij moesten het land iedere 7e jaar rust geven. When did they stop letting the land rest? Maar wanneer stopten ze daarmee om het land rust te geven? Difficult to say, I think. Is it all right? Well, no, obviously they were not letting the land rest prior to that, because that's why they went to captivity, was to let the land rest. Dus zij gingen in gevangenschap juist omdat zij die rust niet aan het land gaven. Nou, dat is één van de redenen. It's an easy way to figure it out, actually. Het is heel erg makkelijk. They went to Babylon. No, okay, here it is. All right. I'll just tell you the answer. Ik zal u het antwoord maar geven. It was from the days of the kings. Het was vanaf de dagen der koningen. Who was the first king? Wie was de eerste Saul. koning? Saul. Now, was that God's will for them to have a king? Was dat Gods wil dat ze een koning zouden hebben? No. No. The Lord told
through Samuel that they have not rejected thee, they rejected me for being king Ja, over dus them. God die zei aan Samuel, of door Samuel, ze hebben niet mij verworpen, maar ze hebben u verworpen. Now you can go back and read this on your own time in the book of 1 Samuel. En dan kun je dat lezen in het eerste boek van Samuel. But Samuel warns them of what the king's going to do. Maar Samuel die waarschuwde hen wat de koning zou gaan doen. He's going to take your land, Hij neemt je land weg. the best of your olive yards, your En vineyards, het beste van de boomgaarden, het beste sons van and your de daughters. beste zonen en dochters. So the king was taking the land from the people. Zo, de koning neemt het land weg van het volk. That kind of sound familiar about the earthly governments today? Dan heb je een beetje het idee dat de aardse regeringen momenteel hetzelfde doen. Die potten ook maar op. Was he a good king or a bad king? Was hij een goede koning of een slechte koning? Saul. Dat is een bad. Saul was a bad king. Right? So was he following the law of the Lord? Volgde hij de wetten des Heeren? Was he letting the land rest? En gaf hij het land rust, ja of nee? No. Nee. He wasn't obeying God. Hij gehoorzaamde Now here's what's interesting. When you look at the chronology that, for example, like Joshua Himes, some of the pioneers used when the king began to reign. Dus dan gaan we aan die koningen, die verschillende koningen die regeren. Even some of the Protestant Bibles, like the Scofield Reference Bible, will also have this date. Ja, sommige protestante bijbels die hebben deze data alle erop staan van wanneer die koningen allemaal regeren. Wij hebben ook een boekje hier thuis. Are you ready for this? You guys, pay attention. Ja, let op. They put the year 1097 BC. Dus hier heb ik bijvoorbeeld het woord, het jaartal 1097 voor Christus. King Saul began to reign. Dat was de regering van koning Saul. Now, that begins the cycle of breaking the Sabbath, sabbatical Sabbath years. Daar begon de ellende van het breken van dat gebod om het land te laten rusten. You got it? Okay. So, How do you know that it did not happen before? why? Because every man had his own land. Yeah, but that doesn't mean. Here's They were weak before that also. okay, but here's what the Lord did though. The Lord was holding the nation accountable now. Okay? So the curse could have came on a family for not letting the land rest, but now here's a national sin. Dus God die kan wel iemand persoonlijk straffen als hij persoonlijk niet doet, maar het gaat er hier om dat de koning zelf het niet deed en zijn land ook niet geboden moeten doen. Dus dat is een zaak van het hele land. So which year did they have to let it rest? Dus, Every seventh year, right? dus het land moest in deze rusten het 7e jaar. So 1 year would go by, then 2 years, 3 years, 4, 5, 6. The 7th year is supposed to let the land rest. Dus het 7e jaar moest het land braak liggen. Now here's what God did. En hier is wat God deed. When they broke that Sabbath year, Toen ze dat Sabbatjaar braken, the Lord said for that year, that's 1 year in captivity to let the land rest for that year. dus God zegt, voor dat jaar krijg je 1 jaar om in gevangenschap te gaan. That's 1 year in captivity. Dat is 1. Then the next year came. That's the 8th, the 9th, the 10th, Dan gaan we the 11th, verder met de volgende jaar. 12th, 13th, and then the 14th year is supposed to let the land rest. Dat is weer het 14e, ook dat is een They didn't let the land rest? That's 2 years in captivity. Ja, dus het land lieten ze nog niet in rust en dan zegt God dat worden dus 2 jaar. For every year they didn't let the land rest, Voor elke keer dat ze het land niet lieten rusten, the Lord was going to let the land rest by letting that rest for 1 year in captivity. ja, dus heeft God gezegd, dan stuur ik je weg van dat land en dan gaan de mensen rusten. So how long were they in captivity for? Hoe lang gingen ze daarvoor in gevangenschap? In totaal 70 jaar. That means they broke 70 Sabbath years. Dat betekent dat ze 70 Sabbatjaren hadden overtreden. So 70 times 7 is 490 years that did not let the land rest. Dan moeten we kijken, 490 jaar dat ze het land niet lieten rusten. So in 1097, dus als we nou gaan van het jaar 1079, 490 years en later, we tellen daar 490 jaar weer op. is 607 BC. Dan ben je bij het jaar 6073 voor Christus, of 607 voor Christus. What happened in that year?
Wat gebeurde er in dat jaar? Nebuchadnezzar started his march. Dat was Toward Jerusalem. de eerste overval van Nebukadnezar op Israël. He shows up 1 year later in 606 En dan in 606 kwam hij nog een keer and starts a 7-year captivity. en begon de 70 jaar ballingschap. And then 7 years later in 536, Cyrus lets them go. En in het jaar 500. years again. Well, this is a whole different topic, and if I had many days, I could talk more about this. Het is een ander onderwerp als we dit helemaal in lengte zouden studeren. There's actually 3 490s in the Bible. Maar er zijn 3 keer een 490-jarige periode in de Bijbel. The number 490s is time of probation. Want dat nummer 49, daar zit 7 x 7 in. 70 times 7 is forgiveness for 70 times 7. Ja, dus 7 x 70 is 490, 7 x 7 is 49. Does anyone know when 3 keer over heb je een 490-jarige periode. Does anyone know when the first 490 was? Dat was... You just showed us. Did you show it? No, No. Go to Acts chapter 13. Let me just show you real quick. Let's go to Acts 13. Nou, we gaan even naar Handelingen 8 vers 30. This is what you call divine mathematics. Man, you can't make this stuff up. Dit noemen ze goddelijk rekenkunde. Go to Acts chapter 13. This is Paul's sermon. Dit is de prediking van Paulus. Handelingen 8 vers. Acts chapter 13. We're going to read verse 19. Ah nee, Handelingen hoofdstuk 13. Sorry. Handelingen hoofdstuk 13. 19 and actually, excuse me, 18 through 20. En dan lezen we de versen 18 tot 20. And about the time of 40 years, God suffered their matters in the wilderness. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he divided their land to them by lot. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Canaan, heeft hij hen door het lot het land toebedeeld. And after that he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. En daarna gaf hij hun omtrent 450 jaar, gaf hij hun rechters. How much time did you have right there? Hoeveel tijd is dat? 40 plus 450. 40 years. 40 jaar. Verse 18. En dat is in vers 18. And then 450 years. En dan nog 450 jaar bovenop. Dat is 490. So notice this. Nou, let op. Notice the Lord gives 3 different chances to his people. Dus let op dat God geeft 3 maal Where's the thing? Als die doek om te schoten maken. What happened to the eraser? Oh, there it is down here. Okay. You know, in the Bible, there's always this 3-step testing process. Je weet dat in de Bijbel daar is altijd een soort 3 stappen proces van het testen. The Lord gave his people 3 different opportunities of repentance. Dus de Heer die geeft 3 kansen voor bekering, om het dus zo te zeggen. 3 different 490s. En zo heb je ook hier een 3 maal 490-jarige periode. So you have from Mount Sinai. Dan begint daar bij de berg Sinai. Directly after that, the Lord tells them to go up into the land. They refuse, so they start 40 years of wandering. Zij weigerden om het land binnen te gaan nadat de Heer gezegd had te gaan. Heeft hij ze 40 jaar teruggestuurd. Alright, here's Moses. Mozes, ons leider. They entered the land of Canaan after 40 years under Joshua. Dan onder Jozua kwamen ze tenslotte toch in het land. And then for 450 years, en 450 jaar lang, all the way to the days of Samuel, you have the judges. tot op Samuel in de tijd van de richter. So this is the period of the judges. Dat is de periode van de richter. 490 years. 490 jaar. Did they pass the test or they failed? En hebben ze die test bestaan of hebben ze gefaald? They failed. They asked for a king. Zij faalden, want ze wilden een koning hebben. The Lord's okay. I'll give you a second chance. Dan geef ik je een tweede kans. And now, this is 1097.
Dat is dan het jaar 1079. From Samuel to Saul. Van Samuel, ja. And you have 3 kings. En dan hebben we dus 3 koningen. You have Saul, David, Saul en dan David en dan Salomo. and Solomon. En Salomo. They all fail. En die hebben allemaal daarin gevallen. 490 years later, En 490 jaar later, this is the period of the kings. dat is de periode van de koningen. Bring you to 607. Dat gaat naar 607, 606. And now Nebuchadnezzar starts his march toward Jerusalem. En dan is dat, ja, continu. And then you have the last 3 kings that destroys Judah. En dan de laatste 3 koningen die eenvoudigweg Jeruzalem hebben. Jehoiakim, Jehoiachin. Was Joachim, Joachim en dan Zedekia. There's 7 years of captivity. Zedekia, Right? There's 7 years of captivity. Daar begonnen die 70 jaren gevangenschap. From 606 to 536. En dat was in 536 voor Christus. And now you have another 3 kings. En dan kwamen er weer 3 koningen. Cyrus. Dat waren Cyrus, Darius. Good. And Artaxerxes. Ja, en Artaxerxes. And that starts the last 490 years of Artaxerxes. En dan vanaf hem, dan begint die tijd vanaf Artaxerxes. That's the 70-week prophecy in En Daniel dan chapter 9. is die 70 weken profetie van Daniel hoofdstuk 9. And that ends, of course, we know in 34 AD when they're finally rejected. En dat eindigt dan met de verwerping, de definitieve verwerping van Christus. 3 times the Lord needed 490, 490, 490 to try to get it right. Nou, 3 keer over liet God een periode van 490 jaar komen. And after the third, proberen weer terug te and brengen. after the third test, En na de derde test, the Lord said, "That's it. dan zei de Heer, nou is het genoeg. 70 weeks are determined upon your people." Want 70 weken, dus 490 jaar, zijn bepaald over uw volk. To finish the transgression. Om de overtreding te niet te doen. To make an end of sins. Om een einde aan de To zonde bring te in brengen. reconciliation for iniquities. En om een verzoening aan te brengen voor die ongerechtigheid. And the Messiah would come to help them. En dat de Messias zou komen om hen te helpen. But what did he do to the Messiah? En wanneer kwam de Messias? They rejected him and crucified him. En wat deden ze met hem? Zij verwierpen hem en kruisigden And hem. after that third test, En na die derde test, probation had closed toen werd de genadetijd voor de Joden gesloten. upon the nation, the Jewish nation. Dat wil zeggen over de Joodse natie. You get that? Heb je dit gezien? And is there a symbolic meaning of this 70 years they went to Babylon? Well, the 70 It's a kind of intermezzo. You understand? En Yeah, dit is een soort van the 70, we know the 70 years was to let the land rest. ja, dus die 70 jaar waarin het land rust kreeg. But there's definitely a typology in the pattern of 3. Maar natuurlijk, hier is een hele duidelijke typologie in die 3 perioden van 409. These 3 periods of time, Deze 3 perioden van tijd and these 3 kings, en deze 3 koningen, that the beginning of the kings of Israel dat was het begin van de koningen van Israël. prefigure the last 3 kings of Israel. En dan de laatste 3 van Israël. Then you have 3 decrees En from dan 3 heb different je kings. 3 decreten die de zaak gaan rechtzetten. And then by the time they come to the end of the 490 years, En dan tegen die tijd dat je dan aan het einde komt van die 490 jaren. right? You all know this, don't you? This last 7th Je week, kent deze. 27 Dan AD, krijg Christ je is de baptized. laatste week van die 70 weken, dus de 70ste week. 31 AD, Christ is Dan in de crucified. helft van die week werd Christus gekruisigd. 34 AD, probation closed upon the Jews. 34, in het jaar 34 is het de einde van de genadetijd This, als volk voor de Joden. and this represented 3 different steps as well. En ook daarin zien we weer 3 verschillende stappen. We had John the Baptist, We krijgen eerst Johannes de who was Doper, the first messenger. die de eerste boodschapper was. You had Christ, Dan krijg je Christus, Second messenger. de tweede. and then you had the disciples, En dan had je de discipelen gedoopt door de Heilige Geest. who confirmed the covenant with many for 1 week. Die dus daarmee heeft God dat verbond nog heel zwaar gemaakt, die laatste week. So you have this 3-step process, these 3 messages. Het was 3 boodschappen.
And that prefigured another prophecy. En dat is eigenlijk weer de voorloper van een volgende Because this profetie. 490 was simply cut off of the Want die 2300, right? 490 jaren waren afgesneden van een grotere So tijdsperiode. if you keep on going all the Dus way als over je here, daar doorgaat, dan ga je naar die 2300 jaar. En dan kom je 1844, in 1844. you also have other 3 messages. En dan had je weer 3 boodschappen. So all these different 3-step process, 3 different Dus tests. door heel die Bijbel heen, dan heb je steeds die drievoudige boodschappen. Die Alright. een naar de andere opvolgen. But that's not our topic. Maar dat is eigenlijk niet Alright, so we're going to keep on moving on. ons. That's okay, I'll wait. Sorry. Alright. Let's get back to our topic, otherwise I'm not going to get on. Sorry, I'm late. You're fine. Okay, the 7 times. Nou, de 7 tijden, daar zijn we nog even over bezig. I was just trying to, a lot more I could share, but I'm going to restrain myself. Er is veel meer wat je daarover kunt vertellen. Ik moet mezelf een beetje in de gaten houden. If you really want to be thrown for a loop, well, I think. Ja, nou, als je dan werkelijk de beer loslaat, even vrij vertaald, I could throw in a whole different prophecy the Millerites taught right here. dan kan ik nog een hele andere profetie midden in die tijd van middenplaats. And they taught the Jubilees. That's what I was asking. Translation. That's what I wanted to ask about. Jubilee. Oh, anyone ever heard about the Jubilees? I wanted to ask that, but you said no. Iemand ooit gehoord van de jubilee? Alright, let me show you something. Nou, laat me eerst even Dat wel boos. 16 jaar. Alright, hang on. Let me say this. I'm really glad I'm here for a whole week. Because ik ben blij dat je mee bent. That will give you You see, sometimes I want to ask something he likes. alright, let me show this to you very quickly. Alright, how many you're familiar with the prophecy charts, right? U bent nu toch bekend met die profetische kaarten, nietwaar? How many has ever seen that prophecy chart? Wie heeft er ooit deze gezien? Ja. Dit It soort looks like dingen kent je toch ook wel? Jubilee, John. This chart was published even before the 1843 chart by the pioneers. Deze kaart die was verschenen voor die andere kaarten nog. Can you see things that kind of look familiar? Dan kunt u hier dingen op zien die je een beetje herkent. What do you see on there? Wat zie je hier? The animals. There's the image, Dan heb je dat beeld van Daniel. there's the beast, Het can you see? beest, de beest, There's the ram and the he-goat of Daniel 8. de geit, geitenbok. Let me make it larger. Okay, you see that now? Nou, kun je hier zien? I want to notice something here. Hier moet je opletten. So here you have, there it is, there's a 2520, 677, 1843. That's Hier heb je familiar, dus right? 2520 jaren weer. Right? There's Daniel 2, the head of Dan gold, heb je chest part of Daniel 2, silver, Daniel 7. the belly, thighs of brass, legs of iron, feet and toes of iron and clay. Ja, dus die voeten van ijzer en leem. Y'all see that? Yes. Dit kun je allemaal zien. Okay. There's the 1335 right down there. Daar hebben ze ook die 1335 jaar op staan. So there's the 2520 from 677. Hier heb je eerst die 2520, dan de 2300 en dan de 1290. Let's go down to the bottom. 1260. Let's make it a little bit bigger. You see the bottom right there? Je ziet wat hier staat, de 2300 dagen. There's the 2300 days. En Daniel 8 vers 14. Right? All the way down there, there's from 457 down to Medo-Persia. Hier gaat het over Medo-Perzië. All the way down to 1843. Dan kom je daarmee in 1843. There's 5. Now notice this. There's the daily right there. Hier heb je het dagelijkse. Dus als de pioniers allemaal dat verstonden. Notice what they have is the daily right there. This is from the Adams Research Center. Dit is van het Adams onderzoekscentrum. So notice 508. Daar heb je het jaar 508. The taking away of the pagan En sacrifices. daar heb je het wegnemen van de heidense offers. 538, the setting up of the papal sacrifices En and dan mass. in 538 waar de pauselijke offers als het ware de heerschappij See overnamen. that? They're taking away paganism and incorporating papalism. Ja, dus het heidendom werd weggenomen om daar het pausdom voor in de plaats te zetten. But look at this. So Now, on the let top, me please. on the top is 2520.
Dus op bovenaan ziet u die 2520. On the bottom is 2300. Aan de onderkant, dat derde gedeelte, heb je die 2300. But in the middle Maar is in het midden, 2450. daar heb je dus 2450 Anyone jaar. ever heard of that one? Heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Oh, good. Something finally new. Okay. Ja, dat heb ik allemaal wel een keer gestudeerd. Now this is from the 49 Jubilees. Dat gaat over de 49 jubeljaren. We're going to make this real short. Maar we gaan het wat kort maken. William Miller was studying Leviticus chapter 25 and chapter 26 together. William Miller die studeerde de hoofdstukken 25 en 26 van Leviticus samen. And he found that after every 49 years, En hij vond uit dat na elke 49 jaar there was a jubilee 7 times 7. een jubeljaar, En de de- 50ste. And the 50th year was a whole year of resting. En het 50ste jaar was een jaar van rust. You never heard that before? Heb je dat al gehoord? Dat kent u. Het jubeljaar kent u. Now something special happened in the 50th year in the Israelite time. Maar in het 50ste jaar dan gebeurde er iets bijzonders in de tijd van de Israëlieten. All the land that had been sold to debt went back to its original owner. En dan al het land wat ooit verkocht of And all the was, dat ging slaves terug went free. naar de originele eigenaar en alle slaven werden vrijgelaten. And William Miller saw that as a type. En William Miller die zag dit als een type. Alright, and when all the captives would go free, he thought that the people in the graves would go free. Ja, maar William Miller die interpreteerde dat de mensen die in het graf slapen, dat die dus ook vrijgelaten zouden Now worden. he dated that from the time that the land would start to rest. Maar hij knoopte dat aan wanneer het land dus ook zijn rust zou Now when krijgen. did the land start to rest? When did they go into captivity? When did it start to rest? Wanneer begin je dan met die rust? Remember, 490 years from 1097 went to 607. Ja, dus als je hier kijkt naar die 490 jaar en 607, daar kreeg het land rust, 70 jaar. So if you add up the Jubilee years, Zo, hij telde daar de 49 jubeljaren bij op. 49 years Dus times 50 negen- Jubilees. Dus 49 jaren. This would be the Great Jubilee, En dus het grote jubeljaar, which is 49 times 50 is dat is 2,450. dan 49 maal 50, dan ben je op 2450 jaren. Dated from the time the land started to rest, in Als je 607, dat rekent vanaf het moment dat het land zijn rust begon te krijgen, right? 607, 18. 1843. dan kom je ook daarmee weer in 1843 en eigenlijk in 1844. That's what they believed. Dat is wat zij geloven. Now, you know what's interesting about that Maar nu is het interessant. is that all these prophecies were, there were typologies. Let me explain something very quickly. Dus al deze tijdsprofetieën, Oké. dat waren een bepaald typologie. Each time prophecy had a subject to it. Dan natuurlijk had iedere tijdprofetie die had een bepaald onderwerp. And you go and write this down now. You see? Moment. You have all this? Can I erase it? I just want you to Er zijn er bear nog meer die een foto willen maken, maar nu heb je even de tijd. Maar kom straks kun je ook maken. Alright, let's get it real quick. I need to erase it and move on. It's pretty interesting, isn't it? Dat is toch Pretty, yes. Ja. You know, we think we know so much. Theologians know so much in our church. Nou, je hebt theologen in onze kerk die denken dat ze een heleboel We're weten. so smart. Oh, die zijn zo verstandig uit zo hoor. We haven't even started, we haven't even come close to William Miller way back then. Wij zijn nog lang niet daar waar William Miller al lang was. But let me explain something here. Nou, laten we iets uitleggen hier. I don't want anybody to misunderstand me. Want ik wil niet dat iemand me eventueel verkeerd zou begrijpen. Okay, so let me go ahead and erase this real quick here. Laten we dit even snel uitvegen. I need some spray or something. Is er niet iets van een schone broek te verzinnen? Nee, niet water, dat wordt niks. Dat moet straks. Alright, let me just go ahead and just erase this first part, I guess, here. Now we understand that since 1844 there's no more time prophecy. Nou, wij begrijpen dat er sinds 1844 geen
profetieën zouden zijn. Amen? Is dat waar? Ja. Everyone understands that, correct? Yes. There's no more time after 18. There's no more time prophecy day for year, day for day. There's no more time Er prophecy. is niet meer een aparte profetie van tijd na It's 1844. very clear from the Bible and the Spirit of prophecy. Dat is heel erg duidelijk van de Bijbel en de Revelation chapter 10, the angel swears and says there should be time no longer. En in Openbaring 10 dan zegt de engel, die zegt er zal geen tijdzetting meer zijn. So sometimes people ask, what's the big deal then? What's the whole point about all these prophecies? Ja, sommige mensen zeggen, ja, maar wat is dan eigenlijk de bedoeling van al deze tijdprofetieën? Let me explain. Laat me het uitleggen. The time prophecies have all been expired. En al die tijdprofetieën die zijn in principe afgelopen. However, Maar hoe? each time prophecy had a subject matter to it. Alhoewel, elke tijdprofetie die had ook een bepaald onderwerp te aan vasthangen. And that subject is still present truth today. En dat thema waar het dan om ging, dat is nog steeds tegenwoordige waarheid. For example, Bijvoorbeeld, you ready? ben je klaar? Give me some time prophecies. Goed, geef me eens een tijdprofetie. 2300. Nou, de 2300 avonden morgens. Give me another one. En nog één. 17 weeks. Well, 6. 1260. 17 weeks are part of 2300, right? So I'm just leave it there. Okay, what else? Nou, welke nog? 1335. 1219. 2520. 2450. I'm a man of numbers. Anyone else? What other ones? What other ones that we talked about so much? 1798. Well, Revelation 8, right? 98. Dat is where I'm talking about the numbers themselves. Maar nee, je moet de getallen zelf. Okay, yeah, that's 391, right? Oh, guess what? I was also looking for the 391 years and 15 days. Oh ja. Dus de 391 jaren en 15 dagen, de 5 months, 150. Those are together, right? Ja, more or less, yes. They're together. All right, let's just stop there. Nou, hier zullen we stoppen. All these time prophecies have been completed, correct? Al deze tijdprofetieën zijn in wezen al vervuld. Right? Yeah. That's what I believe. I don't believe that we can reapply these. Okay. Ja, dus geloof je dat? Ja. However, Okay. let's start naming now. What is the subject matter of each of these prophecies? Maar laten we nu eens kijken wat van onderwerp, wat van thema ging daarmee vergezeld bij al deze verschillende profetieën. Sanctuary. Dus bij die 2300, daar ging het om het heiligdom wat gereinigd The wordt. cleansing, right? De reiniging van het heiligdom. Right? Okay, what about 1260? Papal supremacy. Dus einde van het pauselijk, of de dodelijke wonde van het pauselijk. Papal supremacy. Ja. Next one. De 1335, dat was blessed here. Hoe komt Blessed dat is vaak? waiting. Een Right? zegen voor degene die wacht. This is the waiting for Christ, the tarrying. Dat zijn degenen die wachten op Christus komst. Dat is ook weer een periode van terring, dat wil zeggen afwachten. 1290. 90, sorry. Exactly the same, but it starts earlier. Right? So it's also the taking away the daily for the Ja, papacy dat is setting het up. wegnemen van dat heidensoffersysteem en het daarvoor in de plaats stellen van het pauselijk ding. So again, this is papal supremacy, right? Ja, precies. Dus het pauselijke opzetten van zijn heerschappij en offersysteem. 2520. Nou, de 2520, de Times of Scattering. And what? dus de verstrooiing van Gods volk. The gathering of Israel. En het weerbrengen van Israël. What about the 2450? En dan, dat heeft hij net gezegd. Come on, I want you to get it. We talked about this the other day. Jubilees. What happened on the Jubilee? Ja, de freedom. The land reverted back to the
rightful ownership of its rightful owner. Dus op een jubeljaar dan werd het land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Land, De slaven werden vrijgelaten. the land was restored to Owner. the owner. Dat was de bedoeling, maar eigenlijk nooit teruggaan. Remember we talked about that? Who's the owner of the land? Wie is dan de eigenaar van het land? Lord. The Lord. De Heer is eigenaar He van was het land. constantly telling his people that the Lord, I own everything. The tithes En own. God die heeft zo vaak gezegd, luister, ik ben de eigenaar van alles. He even told the Israelites that you cannot sell your land forever, for you are strangers in the land, for the land is mine, saith the Lord. Ja, dus de Heer die zei duidelijk tegen zijn volk, luister, je kunt jouw land niet voor altijd verkopen, want ik ben de eigenaar daarvan. Jullie zijn maar alleen Heer. What was this one talking about? 5 months and 391 years, 15 days. Ja, dat was de islam. De islam conquered Constantinople. Islam. Ja, dus dit gaat over de islam. Question. Nou, nu een vraag. All these prophecies have been fulfilled. Al deze Time. profetieën die zijn qua tijd vervuld, But is the subject matter still present truth? maar het thema daarvan is dat nog steeds actueel. Are we still living in the time of the sanctuary, the cleansing of the Leven sanctuary? nog steeds in de reiniging van de heiligdom? Ja. Will the papacy have supremacy once again? Zal de paus dan weer overheersen? Ja. Are we still blessed, tearing for Christ? Worden we gezegend omdat we de komst van Christus verwachten? Ja. Will the papacy still seek to take away certain powers in order for it to set up once again the Is rule of the world? de paus dan nog steeds bezig om andere machten te vernederen zodat zij hun heerschappij kunnen zetten? Ja. Is Islam still a subject right now in the world? Is de islam, heeft hij nog steeds een rol in deze wereld? Ja. Is the land being restored back to Christ right now? Remember, he's receiving his kingdom? Is het land al teruggegeven aan Christus in 1844? Yes or no? Yes, in 1844. What, yes. Then what about this one? En dan in 2520 kan hij ontving de komst. Who's Israel? Wie is Israël Who's vandaag? Sabbath keeping Israel? Wie is het Sabbat vieren in Adventism. Israël? Dat zijn Zevende-dagsadventisten en And is God still trying to gather his people? En is God bezig om zijn volk te vergaderen, ja. This prophecy in 2520 was fulfilled in 1844. Deze tijdprofetie die eindigde in 1844. Israel was scattered, En Israël die was overal verstrooid. and then they were gathered, En ze werden hier verzameld. and they were given back the Sabbath that they had broken. En zij begonnen nu de Sabbat te vieren die ze even lang verbroken hadden. The 2520 En dan in de 2520 jaren proves die bewijzen that we are Israel. dat wij Israël zijn. Sabbath keeping Israel. Dat Sabbat vieren Israël. Just like Israel of old, we like to rebel, don't we? Dus, maar net als dat het oude Israël is er ook tegenwoordig een rebellie. Alright, let's go on for a little bit more. Nou, laten we ons even hiermee verder gaan. Is everyone getting this so far? Iedereen One duidelijk. thing about the land Being restored. Being restored? being restored. It's also in 1844. That's where it began, yeah. Because Christ went to the most holy place to receive his kingdom. Remember that his dominion was the ends of the earth. Hij naderde tot de Vader, staat er, tot de oude vandaag, en hij ontving. We Dat read het that. nog niet uitgewerkt is een andere zaak, maar hij ontving. We read that the other night, Daniel chapter 7. Gisteravond See, gelezen. There's 3 things that have to take place in the most holy place. 3 Er things. zijn 3 dingen die in het allerheiligste plaatsvinden. See, people don't understand. Most Christian churches do not understand why Jesus has to go to some most holy place. They think it's foolishness. It's like, what is happening in Heel veel christelijke kerken die denken, ach, dat is gewoon dwaasheid. Waarom moet Jezus daar nou van plek veranderen in het allerheiligste? Now many Adventists even think it's foolish. Maar zelfs een heleboel adventisten die geloven dat tegenwoordig niet. But there's a reason why Jesus went to the most holy place. Maar er is een duidelijke reden waarom Jezus van het heilige naar het allerheiligste ging. Let me just show it to you. Is that alright? Laten we dat even kort tonen, oké? Let me show you one more time. Daniel chapter 7. Go there, let's see. Dan gaan we even kort naar Daniel hoofdstuk 7. You see, people have been wondering, why is Jesus taking so long to come? Want mensen die vragen zich af, waarom duurt dat zo lang voordat Jezus komt? He cannot come until these 3 things are fulfilled. Nou, hij kan niet komen voordat er 3 speciale dingen vervuld zijn. Let's look at them.
Laten we eens even kijken. Let's first of all look at when this all took. This is 1844 when God the Father and Christ the Son go to the most holy place together. Dan hebben we het hier over dat moment waarop Jezus komt tot de Vader en in het heilige der heiligen. Let's read verses 9 and 10. Dat zijn de versen 9 en 10. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like a pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude vandaag zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, zelfs raderen en brandend vuur. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal duizenden dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en boeken werden geopend. Now come down to verse 13. Nou, vers 13. So question. Dan een vraag. What's taking place right there in that verse, in verse 10? Wat vond er plaats in die versen 9 en 10? Judgments. Ja, dus Yom Kippur, dus het oordeel. Investigation of the books. Dat was het onderzoekende oordeel in de boeken. Now look at verse 13 and 14. Nou, vers 13 en 14. And I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Verder zag ik in de nachtgezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Now notice verse 14. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. Let op vers 14. And there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. En hem werd gegeven heerschappij en eer en een koninkrijk, dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Where is this taking place? Waar vindt dit plaats? The most holy place. In het heilige der heiligen. What is being given to him in the most holy place by God the Father? Wat wordt hem daar door de Vader gegeven? Dominion. Dominion, dat wil zeggen heerschappij, het koninkrijk. So when we talk about 1844, nou spreken we over 1844. Usually the only thing we discuss as Seventh-day Adventists nou, wij als zevende dagsadventisten, we spreken dan met elkaar erover. Is that the books are opened. Dat we zeggen, nou de boeken werden geopend. That there has to be the blotting out of sin. Daar moet het uitdagen van zonde moet daar beginnen. Right, that's usually all we talk about. Wel, dat is meestal het onderwerp. Sometimes, I don't know even when the last time I even heard a pastor you can talk about that, matter of fact. Ja, dus je kunt erover spreken. But there's several things that are accomplished in the most holy place. Meer dingen die daar tot stand komen in het Allerheiligste. One is the blotting out of sin, the books. Daar is de boeken geopend en de zonden worden uitgedelgd. That's the cleansing of the sanctuary. Dat is het reinigen. Okay. Van het heiligdom. But we forget that number 2, he's given dominion. Maar we vergeten daar nummer 2, hem wordt de heerschappij gegeven. What is that dominion? Wat is dat heerschappij? Turn to Psalm 72. Hang on, Psalm 72. Nou, we gaan naar Psalm 72. It tells us what dominion Christ has. En dan, dat zegt ons welke heerschappij hij daar ontvangt. You remember we read this the other night? We hebben dat al een keer gelezen. Speaking of Christ. En dan spreken we over Christus. And you can read the whole chapter. U kan voor uzelf het hele hoofdstuk. The whole psalm is talking about the royal psalm of Christ. Maar de hele psalm die gaat over de koninklijke psalm van Christus. But Psalm 72 verse 8 maar vers 8 tells us, he shall have dominion also from sea to sea and from the river unto the ends of the earth. Staat, hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan het einde der aarde. Alright, so what is he being given? What dominion is he being given? Wat wordt hem hier gegeven dan? He's being given the earth. Dan spreken we over deze aarde. The land is being restored back to its rightful owner. Het land wordt nu gegeven aan zijn oorspronkelijke eigenaar. So he's cleansing the sanctuary, blotting out sin. Hij reinigt het heiligdom en
verdelgde He's zondaar. being given dominion of the earth. The land is being restored to him En now. het land wordt nu aan hem teruggegeven, zo hij is de officiële heerser daarover. And he's making up the subjects of his kingdom. He's gathered in Israel. En nu gaat hij dus bezig om de onderdanen van zijn koninkrijk te vergaderen. So those three prophecies, Zo deze drie profetieën, the 20 days, dus die 2300, 20 days, die 2520 and the 2450 days, en 2450, all the time prophecies ended in 1844. die eindigden allemaal wel in 1844. But they were pointing to the subject of what would be accomplished after 1844. Maar die wijzen allemaal op een thema wat na die tijd gaat plaatsvinden. That Jesus would be cleansing the sanctuary, Jezus zal het heiligdom reinigen. gathering his people, Hij vergadert zijn volk. and receiving dominion once again. En The kingdom. ontvangt The tenslotte dominion. dan de heerschappij op zulke manier dat hij zijn koninkrijk vestigt. Get it? Heb je dat gezien? When these three things have been accomplished, Als deze drie dingen voltooid zijn, then he'll come. dan gaat hij komen. When all sins blotted out, Dan zijn alle zonden uitverteld and the number of his people is made up, en het getal zijn onderdanen is dan vol. then he'll come and receive them as his own. En dan kan de Messias komen. Alright? We still have to go over this prophecy though. Nou, we gaan even deze kwestie. Yes. That means that we have to also proclaim the 2450 as the 23 and the 2520 because it deals with the dominion of Christ in Jesus. Sure. Ja. I think where people Ja, get Joel zegt, dan moeten we die andere tijdprofetieën ook Ja. verkondigen. I think where people get confused is when they think that somehow we're teaching that we're reapplying prophecy, time prophecy, which we're not Ja, doing. sommige mensen die worden een beetje verward als ze als het ware denken dat je die tijdprofetieën weer opnieuw aan het oprakelen bent. Because all the time prophecies ended in 1844. Maar That's al it. die tijdprofetieën die eindigden in 1844. Sommigen denken je hebt het dan niet meer nodig. We're emphasizing not the time prophecy itself, we're emphasizing the subject matter, what it was pointing Wij to. leggen niet de nadruk op die tijdprofetie zelf, maar we leggen de nadruk op wat er gebeurde, dus het thema zelf. Because all these things right here Al die dingen zijn hier, are still present truth, zijn allemaal nog steeds tegenwoordige waarheid. including Islam, by the way, which we'll talk En about this ook week. de islam. All right. Can I have some more minutes so I can finish this up? We can start with the new topic tomorrow. Is that okay? Ja. All right. So I'm going to go through this. Dus als we even door die kaart heen gaan, Can we just go till 1:30? ja, maar even gaan zo. Is that okay? Wie wil er even naar de keuken lopen, zeggen 1:30 eten, even tegen Thomas. Is that all right with everyone here? You're not going to faint, by the way, are you? That's fine. Ja, dus ben je niet te moe, je kunt nog nadenken. Een beetje tussendoor. Ja, sta maar even op, even een keer bewegen. Even Every half hour you should stand up. Hang on, he's recording all this stuff. Ja. Hang on. I don't want everybody to walk out yet. I want to Je finish moet this je up. stoppen. All right. All right. Okay, good. Let's start. All right. Yeah. All right. Ready? Okay. Let's just take the rest of this time. Now, We hebben nog 25 minuten en dat gaan we spenderen aan deze kaart. that way we can finish this Zodat we dit kunnen afronden. and we can move on tomorrow with new topics. Is that all right? En we morgen met een ander onderwerp verder. All right. The 7 times. De 7 tijden. Okay. What does the time symbolize? What does the time represent in the Bible? Wat is een tijd? Een tijd in de Bijbel. Als je denkt aan Daniel, een tijd, een tijden, een andere It's a tijd. year. In a year. Een tijd is een jaar. All right. And a good way to find that out is you go back and read Daniel chapter 4. Als je Daniel hoofdstuk 4 leest, kun je het heel duidelijk zien. You remember 7 times Passover Nebuchadnezzar? Je weet de 7 tijden over Nebukadnezar. That word time in the Hebrew is Edom, which means a year. So time is a year. Het woord tijd daar, het Hebreeuwse woord, betekent gewoon een jaar. Alright, so 7 times. Dus 7 tijden. Time is a year. Een tijd is een jaar. A year is 360 En een jaar days. is 360 dagen. So 360 times En dan 7 360 maal 7 is 2500 20 days. Right?
And a day equals Hier. year. En een dag is weer een jaar, dus dan hebben we 2520 jaar. So 7 times 2,520 years. All right, here it is. So we know that we already went through this history. Wij hebben deze geschiedenis al The laws gelezen. given to Moses. Dan de wet aan The Mozes. prophets are now pleading with God's people to repent. Dan de profeten die pleiten met Gods volk voor bekering. They don't repent. Maar zij bekeren zich So niet. off they go into captivity En daar gaan ze in gevangenschap. for 70 years, right? 70 jaar. All right, and they broke the Sabbath years. Zij braken de Sabbatjaar. We're going to find out that there was several captivities. There was actually an earlier captivity than Er this. was al voor deze was er al een andere gevangenleiding. Turn to Daniel chapter 9. Dat was in Daniel hoofdstuk 9. Did, Daniel 9. did Daniel understand, Daniel 9, did Daniel understand that they were suffering under the curse of Moses? Had Daniel begrepen dat zij deze vloek over zich hadden gehaald? Yes or no? Ja of nee? Yes. All right, we are not going to read the whole chapter. You can in your own time. Je kunt dat hele hoofdstuk in je eigen tijd lezen. But we know that Daniel was studying different books. Maar we weten dat Daniel de boeken bestudeerde. He was studying Jeremiah the prophet, Hij had Jeremia gestudeerd. right? You know that, Daniel chapter 9, Ja, verse 2. ja. And we know that Jeremiah the prophet predicted 70 years of captivity because of not letting the land rest. En we weten dat Jeremia dus deze 70 jaar profetie had gegeven omdat ze het land niet hadden laten rusten. Let's read that verse 2, Daniel 9, 2. En laten we eens kijken naar Daniel hoofdstuk 9 vers 2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books, plural, the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. In het eerste jaar zijn regering merkte ik Daniel in de boeken, meervoud, dat het getal de jaren van welk het woord des Heren door de profeet Jeremia geschied was, en het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Okay, now does it say that he was studying from a book, singular, or books? Er staat hier boeken of boek. Books. Boeken. So it wasn't just Jeremiah. Het was niet alleen Jeremia. He understood why Jeremiah said 70 years. Hij begreep waarom Jeremia over 70 jaar had gesproken. So we know he was probably studying also from the book of Chronicles as well as from the law of Hij Moses. heeft vast en zeker gelezen in alle andere Bijbelboeken. And he starts praying. En bijvoorbeeld in Kronieken en dergelijke, en hij begon erover te bidden. Now let's drop down in this prayer to verse 10 and 11. En dan heb je dit gebed en dat gaan we dan alleen het vers 10 lezen. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Ja, dus even kijken in vers 10. We hebben de stem des Heren ons Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor ons aangezicht en door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft de wet overtreden met af te wijken, dat ze uw stem niet gehoorzamen. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. Alright, so what did Daniel just say? Dus wat zegt Daniel hier geweest? They're under the what? We zijn onder wat? The curse of Onder de Moses. vloek die Mozes beschreven had. And in the English, it also says the oath that are written En in in the het law. Engels staat ook dat zij onder die eed stonden. Does that say it in the Dutch too? The oath? Ja, English says ja. oath. Ede. Alright, now here it is. What is that word oath in the Wat is original het language? woord eed? When Daniel wrote that word, the oath, what was he talking about? Als Daniel het daar heeft over die eed, waar heeft hij het dan over? This is the actual Hebrew word, it's shbuw'ah. Dit is een Hebreeuws woord, dat is shbuw'ah. Okay, the root word is 7650. This is an oath or a En curse. de concordans kan je vinden op ondernummer 7650. And where does that come from? Shbuw'ah. Waar komt dit woord vandaan? Okay, it comes from this word shabbat. Het komt van het woord Shabbat. It's a primitive root. It means to be complete.
Het zegt eigenlijk, het moet nog compleet worden. And it literally means to seven oneself as if by repeating a declaration 7 times. Ja, dus dat het gaat dan eigenlijk over de 7 zelf. Dat is alsof het te herhalen valt als een verkondiging van 7 maal. So when Daniel said we are under the curse, we're under the oath. En Daniel die zegt dus, wij zijn onder deze eed. What was he saying? Wat zegt hij daar? We're under the curse of 7 times. Wij zijn onder die vloek, of onder die vloek van die 7 maal. Alright, did Daniel understand this? Heeft Daniel dat begrepen? Yes, he did. Ja, zeker. Now let's notice what the pioneer said. This is William Miller's view. Nou, dit is de manier waarop William Miller dat zag. Miller's Works, Volume 1, page 80. En dan is dat in Miller's werken deel 1, Alright. 80. Isaiah prophesied, this is coming from Isaiah chapter 7. Dit trouwens komt uit Jesaja hoofdstuk 7. Isaiah prophesied that within 65 years Ephraim should be broken to be not a people. That's Isaiah 7:8. Ja, dus in hoofdstuk 7 vers 8 staat dat Jesaja die profeteerde dat binnen 65 jaar Ephraim gebroken zou worden en niet langer een volk. This was in the days of Pekah and Rezin, 742 Dit years was before in de Christ. dagen van Pekah en Rezin, dat waren koningen van 65 years later, in 677 BC, Esarhaddon, king of Assyria and Babylon, came with a large army into the land of Israel and Judah. He carried away the last remnant of Israel, and they have not been a nation since. Ja, dus zo'n 742 voor Christus en dan 65 jaar daarbij opgeteld, dan kom in het jaar 677 voor Christus. Kwamen de koningen van Assyrië en Babel met een groot leger in het land van Israël en Juda en namen het overblijfsel van Israël mee. En sinds die tijd zijn ze geen land meer geweest. Then he also made war against Jerusalem. He took Manasseh and carried him to Babylon, which begins the 7 times. En dan nam hij maakte oorlog met Jeruzalem en nam Manasseh mee en bracht hem in Babylon, waarmee de 7 tijden begonnen. Alright, that Judah was to be in bondage to the kings of the earth. En Juda was daardoor in gevangenschap bij de koningen van de aarde. And also the 7 years that Israel should be a captive, robbed, and spoiled people, both beginning and ending at one time, 2,520 years, beginning in 677 and ending in 1843. Ja, dus Israël zou dus in gevangenschap gaan en beroofd en verstrooid de mensen. En beide beginnen hier zo en eindigen op één tijd, en dat is de 2520 jaren, die beginnen in 677 en eindigen in 1843. So 1843 add 677 and the sum equals 2520. Ja, dus als je 1843 en 677 optelt, dan kom je in 2520. Alright, so here you have the timeline. Hier heb je dus de tijdlijn. 742 BC, Isaiah prophesies. Dus dat is wat Jesaja profeteert. 65 years later brings you to 677. Dan zegt hij 65 jaar, dan houdt de Ephraim op te bestaan. Dus dan kom je in 677. The math brings you to 1843. En dan kom je met dat, als je hem aftrekt, dan kom je op het jaar 1843. Okay, when you move it over. En als je dan het overzet, dan moet je er 1 jaar bij tellen vanwege het gaan naar het jaar 0 en terug naar het jaar 1. Just like the 2300 days is 1844. En dan kom je in 1844. Alright? Okay, everyone understands that? Let's know your zero. Begrijpt u deze berekening? Alright. Now here's what hard medicine, so did everyone get that? Heb je dit alles meegekregen? Alright, here's another one. Nou, hier komt een gezichtspunt van hier aan essence. Alright, so if you're not confused yet, let's try to get you more confused. Ik probeer dat u niet in verwarring komt. It's actually not confusing, it's pretty simple. It's pretty simple. Ja, het is niet zo moeilijk. Vind je het te moeilijk? Does everyone know who higher medicine was? Weet iemand wie hier aan Edson was? He was the one that received the vision of the sanctuary. In de cornfield. Cornfield. Ja, hij kreeg dat visioen toen hij buiten in de velden wandelde.
En toen inzicht kreeg over wat er gebeurde in het heiligdom. And notice what he says about this 2520. En laten we eens kijken wat Hiram Edson zei over die 2520. Instead of reckoning from the taking of Manasseh, king of Judah, to Babylon in 677 BC, we reckon from the shutting up and binding in prison Hoshea, the king of Israel in the north, which was 723 BC. Hij zet er een jaar verschil in plaats van het berekenen van dat Manasseh, de koning van Juda, naar Babel ging in 677 voor Christus, rekenen we van het opsluiten en in de gevangenis werpen van Hosea, de koning van Israël, wat plaatsvond in 723 voor Christus. This was 19 years after Isaiah's prophecy, Dit was 19 jaar na de profetie van Jesaja. which took place in 742 BC. En dat was in 742 voor Christus. Hence, Ephraim was broken from being a people literally within 65 years. Dus Ephraim die werd letterlijk verbroken om een volk te zijn. En dat gebeurde letterlijk binnen die 65 jaar. From whatever point in the year 723 BC we reckon, the same corresponding point in the year 1798 must be reached to fill up 2520 full years. Ja, dus van welk punt we ook uitgaan, of dat het jaar 723 of welk ook was, het daarmee overeenstemmende punt kwam in het jaar 1798 en dat reikt dan tot die 2520 volle jaren. The same as in the case of the 2300 days. Hetzelfde als in het geval van de 2300 dagen. Dating from the fall of 457 BC and ending in the fall of 1844. Ja, die gedateerd zijn vanuit de herfst van 457 voor Christus en eindigen in de herfst van 1844. The year 723 BC is the true beginning and 1798 is the true terminus of the 2520 years captivity of the people of God. Ja, dus het jaar 723 voor Christus is het ware begin en 1798 is wanneer het dus afloopt van de gevangenschap van het volk van God. You get that? Hebben we dit gekregen? In other words, there's two 2520s. Ja, the only thing I trouble a little bit 1798. Okay, so look at this. Oké, dus hij gaat het al uitleggen. So once Dus de again, ene die komt op 1844, de andere op 1798. so 677 was when Manasseh, king of the southern kingdom, Judah, went to captivity. 677, dat was het jaar waarin Manasseh gevangen genomen werd. But 723 was when Hoshea, king of the north, that was Israel, went to captivity. Ja, maar 723, dat is wanneer dus Hosea, de koning van het noordelijke rijk, gevangen genomen werd. So in other words, friends, En die kwam dan omdat die eerder begint. there was a 7 times judgment on the north and the 7 times judgment upon the south. Ja, met andere woorden, er was een 7 tijdperiode van het oordelen over de Noordstammen en een 7 tijdenperiode over de Zuidstammen, Juda. Here's where it's getting really interesting. If you've never seen this before. En dit had ik voor die tijd ook niet gezien. Het is heel erg interessant. You divide that in half, Als je dat de helft van neemt, it's 538. dan zit je precies op 538. 1260 years from 538 to 1798. En dan kom je weer met 1260 jaar in 1798. When the papacy received his deadly wound. Wanneer het pausdom zijn dodelijke wonden krijgt. There's two 1260s. 1260 plus 1260 makes up 2520. Als je 1260 bij 1260 optelt, dan ben je bij 2520. This was the 1260 years of papal supremacy. Dat laatste stuk, dat was de pauselijke overheersing. That's 1260 years of pagan supremacy. En dan had je daarvoor die heidense This is the overheersing. history of the kings of the north, remember? Dit was de geschiedenis van de koningen van That's the daily. Noorden. Dus hier heb je de dagelijkse. And that's the transgression of desolation. En daar heb je de overtreding van de verwoesting. From Assyria En dan van, all the way down to the papacy. This is the whole scattering of Israel. en hier heb je dus de hele weg vanaf de verstrooiing van Israël tot aan het einde van de tijd. Dus dan heb je die 7 tijden. There are two abominations in Scripture. Er zijn 2 verschillende gruwelen in de schriften. Pagan abominations En dat is die heidense gruwelen and the papal en de abominations. pauselijke gruwelen. That was what William Miller understood. En zo begreep William Miller. This is by none other than This is by Damsteed. Dit is van Gerard Damsteeg, dat is een Hollander trouwens.
William Miller, when applying his hermeneutic, he noticed William Miller, toen hij deze uitlegkunde daarop losliet, he noticed a recurring theme of controversy between the people of God and their enemies. die zag in dat die verschillende apocalyptische passages van de tijd waarop het weer zou verheeld worden. He saw the persecuting powers of God's people in two abominations. Ja, hij zag daarin, toen hij dat analyseerde, die vervolgende machten van Gods volk, door de eeuwen heen, paganism, dat daar twee gruwelijke soorten waren. Eén als het heidendom, that's the first abomination, dat is de eerste gruwel. as symbolizing the persecuting force outside the church. Dat is de vervolgende macht And the buiten de gemeente. papacy is the second abomination, En het pausdom als de tweede gruwel, representing the persecuting power within the church. die de vervolgende macht representeert binnen de christenen. And this was the motif of the two abominations that characterized his prophetic interpretations. En dit was het motief van de twee gruwelen die de meeste van de volgende profetische interpretaties karakteriseren. What is a motive? Wat is het motief? Okay, no Webster says it's a main theme. Dat is een main theme, dat is een thema waarom je iets doet. This was the main subject of Miller's teachings, that there was paganism and papalism trampling God's people. Ja, dus dat was een van de hoofdthema's van William Miller. Het vertrappen van Gods volk door het heiligdom en door het pausdom. We're going to go on past all this, we don't have time. Ja, we kunnen daar overal heen gaan, we hebben niet So there it is, there's 1260 years of papal supremacy. 1260 jaren van pauselijke overheersing. 538 to 1798. Van 538 tot 1798. And there's 1260 years of pagan supremacy. En 1260 jaren van heidense. From the days of Assyria, 723 to 538. En dat gaat dus vanaf het jaar van Assyrië tot op het jaar 538, waar het overgenomen werd door het pausdom. So there you got it. You have paganism and papalism. Het heidendom en het pausdom. So the view of the daily as paganism was the correct view. Dus die uitleg dat het ophouden van het dagelijkse, dat het ophouden was van het heidendom, de macht daarvan en hun afgoderij, dat is de juiste uitleg. Now we need to wrap this up in 5 minutes, okay? We moeten dit in 5 minuten zien af. So let me just show you the view of the pioneers that the daily was paganism. En laat mij alleen nog een paar citaten laten zien dat de pioniers het ophouden van het dagelijkse zagen als het ophouden van de heidense macht. This is early writings, page 74. Dit is in eerste geschriften 74. Then I saw. Dan zag ik. What does it mean when you see something? En dat nou al gezegd, als je zegt ik zag. Vision. Dan houdt het over een visioen. What does she see in the vision? Wat zag ze in dit visioen? What is it about? Waar ging het over? It's about the daily. Ja, in relatie tot de dagelijkse. Then I saw, in relation to the daily, that the word sacrifice was supplied or added by man's wisdom and does not belong to the text. Toen zag ik dat in relatie tot het dagelijkse van Daniel 8 vers 12, dat het woord offer, dat toegevoegd was door menselijke wijsheid. And that the Lord gave the correct view of it to those who gave the judgment hour cry. En dat de Heer de correcte inzicht erover gaf aan diegenen die het oordeel verkondigden. Het uur van zijn oordeel is gekomen. Dus eerste engel. When union existed before 1844, nearly all were united on the correct view of the daily. En waar dus eenheid was voor 1844, maar allen die waren absoluut verenigd op deze goede zienswijze van het dagelijkse. But in the confusion since 1844, other views have been embraced and darkness and confusion have followed. Maar na 1844 begon die verwarring en andere gezichtspunten zijn daar omhelst. En duisternis en verwarring, die kwamen daaruit voort. Alright, so what was the view of the pioneers about that they had the correct view of the daily? Nou, nu, wat was dan het gezichtspunt van de pioniers over dat dagelijks? We're not going to read all this. We kunnen niet alles lezen. But I'll show you a few quotes. Maar ik zal u een paar citaten laten zien. Here's William Miller. Hier is William Miller. Okay, talking about taking away the daily.
Hier schrijft hij over het wegnemen van het dagelijks. Here it is. The daily must mean paganism. Nou, wel dan moet het dagelijkse, dat moet dan betekenen het heidens. Alright, so write down these quotes, we're just going to move on. Dus u kunt deze citaat opschrijven, de Pure Herald, William Miller, Januari, zo. Josiah Litch. Dan Josiah Litch. Alright, the daily desolation and the transgression desolation are two desolating powers. Dus de dagelijkse verwoesting en het overtreden in See this? The de daily. verwoesting. There is no such thing as the word sacrifice in the original. Daar staat het woord offer staat daar niet bij in het origineel. The two powers trample down the sanctuary and God's people, the sanctuary and the host. De twee machten die dus het volk van God neertrapten, They are paganism and popery. dat zijn het heidendom en het pausdom. James White. James White. The daily sacrifice and the transgression of desolation represent Rome in its pagan and papal forms. Ja, dus het dagelijkse offer en de overtreding in verwoesting presenteert Rome in zijn heidense en pauselijke vorm. If you leave out the added words, the text would read the daily and the transgression and desolation. Ja, dus als je die aan toegevoegde woorden weglaat, dan zou de tekst luiden het dagelijkse en de overtreding en verwoesting. These are two desolating powers, first paganism and then the papacy. Er zijn twee verwoestende machten, het heidendom en dan het pausdom. J.N. Andrews. En dan John Andrews. Alright, here it is again. The two grand forms of opposition are paganism and popery. Ja, ook hij schrijft het heiden en het pausdom. Alright, paganism and then the daily. En hier staat ook over dat dagelijks. Or what that means is the continual desolation. Of het voortzetten van de verwoesting. By which Satan had stood up against the cause of Jehovah. Door welke Satan opgestaan was tegen de zaak van God. Stephen Haskell. Stephen Haskell. Paganism is the daily. This is the paganism that was taken away in 508. Ja, dus hij schrijft ook het heidense, wat het dagelijks is in Daniel 8 vers 12, werd in 508 weggenomen. When the Britons accepted Christianity. Toen de Britten het christendom accepteerden. And then in 538, the papacy sat on Rome. En dan in 538 was het pausdom, had de overheersing en zat in Rome. Uriah Smith. Uriah Smith. Are you convinced yet? Nou, ben je al overtuigd intussen? Here it is again. From these evidences, we think it is clear that the daily or paganism was taken away in 508. Ja, van al deze bewijzen denken we dat het duidelijk is dat het dagelijkse of heidendom weggenomen werd in 508. The daily is paganism. Het dagelijkse, ofwel het Was heidense, taken away so the abomination that make it desolate, the papacy could be set up. ja, zodat de baan voor het pausdom werd geplaveid. What about Ellen White? En nu, Ellen White. Paganism had to give place to the papacy. Dat het heidendom moest plaatsgeven aan het pausdom. That's what was taken away. Dus dat wil zeggen, die overheersing van het heidense was weggenomen. The dragon gave to the beast his power, seat, and authority, and then began the 1260 years. De draak die gaf aan het beest zijn macht en zijn zetel en grote autoriteit. Alright, so I think we've covered that now, right? Nou, ik denk dat dit wel duidelijk genoeg is. Ja? 1260 years of pagan supremacy, 1260 years of papal supremacy, 1260 jaar een heidense overheersing over Israëlieten. 1260 plus 1260. En dan nog eens een keer 1260 plus 1260. Okay, equals 2520. Dat komt op de 2520. Alright, so there we get a judgment upon the north. Hier hebben we dus eerst het noordelijke Israël die geoordeeld werd. And a judgment upon the south. En daarna dat oordeel over het zuidelijke deel Juda. Guilty, sentenced to 2520 years. En de gehele zaak samen is 2520 jaar. They're also guilty. Ja, dus hier heb je een uitspraak. Hij kent het al. Sentenced to 2520 years. Ik heb het niet letterlijk vertaald, maar wat hij letterlijk zei, dat is de rechter spreekt het oordeel uit. Je krijgt 2520 jaar. So scattering from the north and scattering from the south. Alright? Nou, dan heb je de 10 noordelijke stammen die daar verdreven werden vanaf 723, de ondergang van Ephraim. En dan de 2 zuidelijke stammen
Dat was de ondergang van By the way, notice that between 723 and 677, there's 46 years right here. En dan zie je dat daar 46 jaar tussen zit, vanaf het verschil ertussen. It's also right here, between 1798 and 1844, there's 46 years left. 46, die kom je natuurlijk tegen vanaf het jaar 1798. We'll close on this point. Maar wij zullen dit afronden. Does anyone know what the number 46 symbolizes? Is er iemand die weet wat het woord 46, wat dan over gaat? The building of the temple. The building of the temple. Ja. You got it. Ja, en hij heeft geraden dat hij 46 jaar. How many of you remember that when the Jews asked Jesus? En toen de Joden dus Jezus aanspraken over het opbouwen van de tempel. Jesus, destroy this temple, I'll build it in 3 days. Jezus Raise it up in 3 days. verbreek deze tempel op 3 dagen en ik zal het weer opbouwen in 3 dagen. And they said, how will you do it in 3 days? It took us 46 years to build the temple. Die mensen, ja, hoe kan je dat nou doen in 3 dagen? Dus 46 jaar over gedaan. 46 years to build the ancient Jewish temple. En dus er was 46 jaar gedaan over het opbouwen van de oude Joodse tempel. 46 years to build God's spiritual temple between 1798 and 1844. 46 jaar om Gods geestelijke tempel voor te bereiden voor die tijd van 18. What temple was that? En welke tempel was dat? It was the temple of the first, second, and third angel's message, the temple of Adventism. Dat was de tempel die voorbereid werd voor het Adventisme door de eerste, tweede engel en daarna de derde. And did you know you also have 46 chromosomes to build your body temple? En je weet toch dat je 46 chromosomen nodig hebt om je lichaam te bouwen. Dat is de 23 bij de vrouw en 23 bij de man. Oh, maybe this call is coincidence. Half mensen, maar er zijn leuke dingen mogelijk. I don't believe so. Niet dat ik zeg The dat Bible, hoort erbij. the Bible calls Jesus in Daniel 8. Noemt Jezus in Daniel hoofdstuk 8. It calls him the wonderful number. Dan wordt hij genoemd het Palmona, the certain saint. Where's that? As Daniel chapter 8 verse 13 is a certain saint, and in the margin, in the King James Version, it says Palmoni, or the wonderful number. That's the interpretation in Hebrew. Ja, dus als je het Hebreeuws gaat zien, dan wordt er zelfs gezegd het wonderbaarlijke nummer, het wonderbaarlijke getal wat Jezus ingebracht. Jesus is the great mathematician. En Jezus is de grote rekenkundige. His divine fingerprints are all over nature and all over God's word. Zijn vingerafdrukken zijn eigenlijk in heel de natuur en in alles terug te vinden. And you know what God's favorite number is? En weet je wat Gods beroemde getal is? 7. 7. And the 7 times sums up all the other time prophecies. En deze 7 tijden profetie, die heeft alle andere profetieën. Did you know that? Every time prophecy in the Bible is inside the 7 times. Want elke andere tijdprofetie die zit binnen deze 2500. I think in eternity probably. Alright, so we're going to end there. I think that now there are few people dazzling, but als je duizelingen hebt, ga gewoon naar de keuken en neem een glaasje water. What's that? All those time prophecies on the board are also 7. Oh, When you see the 1260, you can calculate it back to 3.5, and then 3.5. This has special meaning on this 538 that this is the middle. Yeah, well, It's in the middle of the last week. You understand? alright, you want to know why? Yes. You really want to know why? Weet u, wil je het graag weten? Stay with us. I was trying to end, but you guys asked a question. I have to translate what he said. Dus het jaar 538 is precies in het midden van die 1260 perioden. Dus in de helft van die 7 jaar en in het helft van de week. Ja, precies. So you really want to know why? Maar we willen graag Alright, so you're giving me permission to have 5 more minutes with you then, right? ik krijg permissie om nog 15 minuten verder te gaan. Oké? It is granted. Okay. Alright, well here's why. Nou, ik ga je zeggen waarom. I'm going to go past all this. Dit is nu allemaal al behandeld. Alright, we already know all this stuff. You know what happened in 1844? God rose up his denominated people. That's us, Dus God die heeft een volk opgericht in 1844. Alright, here's why it's patterned this way. Here it is. Ready? Hier heb je het voorbeeld. Okay.
The mystery of the cross explains all of the mysteries. Ja, het geheim van het kruis legt alle andere geheimen uit. So when you understand that Satan is trying to pretend like he's Christ, then it makes sense. Dus als je dan bedenkt dat Christus zich probeert voor te stellen dat hij de Christus is. Nee, Satan. Let me explain. Satan. Okay. Satan. Sorry, zei ik Christus? Ja. Oh nee, ik bedoelde Satan. Satan is trying to counterfeit the work of Christ, right? Dus Satan die probeert Christus te personificeren. Here it is. Ready? Na te apen maar. Here's the work of here. All right, here it is. Dus hier hebben we die tijdsprofetie. This is the work of Christ in the 70th week. Dit is het werk van Christus in de 70ste week. He's copycatting what Christ did. Yes. Here it is. Nou, hier gaan we. This is the 70th week of the 490 years. Remember? Dit is de 70ste week, dus in die periode van 490 jaar. We zitten nu in het jaar 27 na Christus. 27 AD, Christ is baptized, right? Ja, toen werd hij echt gedoopt, u weet dat. 34 AD, that's the 7th week. En die hele week die komt dan in het jaar 34. In the midst of the week, Christ is In het midden crucified, van de week werd Christus gekruisigd. right? Yes. So from 27 AD to 31 AD is 1260 days, little Dat days. zijn letterlijk 1260 dagen. Because Jesus was, this was 3.5 years. Want Jezus werd na zijn dood, leefde hij nog 3,5 jaar. And from 31 to 34 AD is another 1260 days. Dus vanaf het jaar 31, vanaf het pasjaar, gerekend tot aan het jaar 34, waarin Stefanus werd gekruisigd. 7 years is 20 days. En dat zijn 2 keer 1260, zijn letterlijk Earthly sanctuary. 25 dagen. The earthly sanctuary is taken away so that the heavenly sanctuary can be set up. En dus het aardse heiligdom wordt hier weggenomen en het hemelse werk en het hemelse heiligdom kan aanvangen. Christ took away the first to establish the second. Dus hij In nam the het midst of the week. weg, dus denk even aan dat gordijn. Hij nam het weg en begint dan aan het werk. Wow, my computer is just about to die. Nu schrijft de computer eruit, dus nog It's wat okay. verder dan. We're almost done. What did Satan do? Wat deed Satan? He copycatted. Yes. Hij kopieerde deze zak. Not the 70th week, but the 7 times. Dus de 7 tijden. 723 to 1798. Van 723 tot In 1798. the midst is 538. En in het middelbaar is 538. 1260 years of paganism. Waar eerst 1260 years of paganism. eerst 1260 jaar Satan heiligdom. took away the daily to establish the papacy, the other sanctuary. Ja, dus hij neemt het heidense offers eigenlijk weg, die hebben de macht. He's a copycat. En begint dan met het pauselijke systeem. You get it? Heb je dit doorgekregen? And guess what else? En dan, er is nog een ding hier. How long did Jesus prepare for his public ministry of 3.5 years? En hoe lang heeft Jezus eerst geleefd voordat hij zijn... Jesus had a public ministry of 1,260 days, Hij right? had een publieke ministerie, dus dienst. When was he baptized? 1260 dagen. How old was he when he was baptized? 30. 30 years old. 30 jaar oud was So hij. there was 30 years of preparation for 3.5 years of public Er was ministry. 30 jaar voorbereiding om 3,5 jaar in het publiek te werken. How long did the papacy have to prepare? Hoe lang 30 years. het pausdom zich voor? 30 years. Van 508 tot 538. From 508 Van 508 tot to 538. 538. Yes. Dat zijn 30 jaar. 30 years to prepare for 1260 years, 3.5 years of public ministry. Na 1260 jaar druk. What happened after 1260 years? En wat gebeurde er na die 1260 What happened jaar? What happened after 1260 days, 3.5 years of Jesus' ministry? What happened to Jesus after 3.5 years? Oh, wat gebeurde met Jezus na 1260? Deadly wound. Ja, dodelijke wonden. But he's healed. Maar hij is And he resurrects. en hij staat weer op. And now he's King of Kings. En de koning is What hij. happens to the papacy after Maar wat 3.5 gebeurde years? er met de pausdom? Deadly wound. De dodelijke And then also wonden. resurrect and claim to be the king of the earth. En hij staat ook weer op. En komt ook zo. Ik ben Right? So the mystery of the cross explains every other mystery. Zo, het geheimenis van het kruis
legt elk ander geheim uit. Guess what else? We're not done yet. Amen. Maar we zijn er nog niet door. Full of significance are the words that Christ hath redeemed us from the curse of the law. He's made a curse for us. Ja, dus heel veel betekenis hebben de woorden van Christus, die heeft ons verlost van de wet om een vloek voor ons te worden. When did Jesus bear the curse? Wanneer heeft Jezus de vloek gedragen? On the cross. Op het kruis. How many times was he brought to judgment? Hoeveel of hoe vaak werd hij aan dat oordeel gebracht? Now you go back and read the Gospels. Nou, dat is bij Pilate. You mean Pilate, Herod, and Psalm 16. Oh, fearful scene! The Savior sees at midnight in Gethsemane. Ja, dus een vreesachtig gebeuren. De heiland die komt aan in Gethsemane in middernacht. He was dragged from palace to judgment hall. En hij werd voortgesleept van de ene paleis naar de oordeels of naar het He was arraigned twice before the priests. Hij werd 2 keer over voor de priesters gebracht. Twice before the Sanhedrin. En 2 keer voor het Sanhedrin. Twice before Pilate. 2 maal voor Pilatus. And once before Herod. 1 maal voor Herodes. How many times he brought the judgment? Hoe vaak is het 7 times to bear the curse. 7 maal heeft hij een oordeel ondergaan. Nebuchadnezzar was scattered 7 times, symbolizing judgment. Nebuchadnezzar moest het 7 jaar volhouden onder zijn oordeel. Mene, tekel, upharsin. En dan mene, tekel, upharsin. Did you know that menes, tekels, and upharsins are weights of measurement? Dat zijn maten. Mene, tekel, upharsin. A mene is 50 shekels. Dat zijn 50 shekels. Mene, 50 and 50. 50 en 50. Tekel is a shekel. Nog 1 shekel A erbij. upharsin is 25 shekels. En nog eens 25. That's 126 Dat shekels. zijn 126. You go back and read the book of Exodus and Leviticus talks about how many gerahs were in a shekel. Ja, en dan kun je lezen hoeveel, dat is een andere maat, hoeveel zitten er in een shekel. It was 20 gerahs per shekel. Dat zijn 20. 25-20 was being. 25 om die 20. When God wrote that on the wall, he was saying, you're judged. En toen God dat dus aan de wand niet schreeuwde, zegt jullie worden geoordeeld. Weighing the balance. En niet alleen jullie, Found wanting. En je wordt And your geoordeeld. kingdom is divided, just like the northern and southern kingdoms of Judah and En Israel. het koninkrijk wordt overgedragen aan een ander. Alright, so friends, that's where we are. Amen? Nou, vrienden, is dat niet prachtig? So where are we? Waar zijn wij? After all this, Na al deze dingen? we're in the gathering time, friends. Wij zijn in die verzamelingstijd. And I pray that the 25-20 has now come to light again. En ik weet dat dit duidelijk gaat worden. That we would not be weighed in the balance and found wanting. Dat wij niet gewogen moeten worden en te licht worden bevonden. But that we would be gathered. Maar dat wij worden That's verzameld. part of Israel. Als een deel van To waar keep the Israël covenants. die het verbond houdt. To have our sins blotted out. En dat onze zonden mogen worden uitgewist. And to be ready when Jesus En comes. dat we klaar zijn wanneer Jezus komt. Let us pray. Laat ons bidden. Our Heavenly Father, Onze hemelse Vader, what beautiful truths. machtig mooie waarheden. No human mind can make this stuff up. Geen menselijke geest zou dit soort dingen kunnen bedenken. These are the fingerprints of our God. Dit zijn de vingerafdrukken van onze God. To show us that prophecy is true. Te laten zien dat de profetieën waar zijn. You are the wonderful numberer. Gij zijt dat prachtige getal. You are the divine author of all truth. U bent de goddelijke auteur van alle waarheid. And Lord, this prophecy is teaching us that is pointing forward to the fact that we are Israel. En deze profetieën die laten zien wie het ware Israël is. And all of us have a choice. En allen hebben een keuze. We will either be scattered away from Christ, Wij worden verstrooid weg van Christus. weighed in the balance, Gewogen in de weegschaal. found wanting, En te licht bevonden. and judged, En geoordeeld. like the foolish virgins. Net als de dwaze man. Or we will be gathered Ofwel, we worden vergaderd to keep the covenant, om het verbond te houden. to have the seal of God, En het zegel Gods te to hebben. have our sins blotted out in the En sanctuary, onze zonden uitgedelgd te hebben in het heiligdom. and to be wise virgins. En wijze maagden te zijn. I pray that everyone here would make a choice to be a wise virgin. En ik weet dat iedereen die hier aanwezig is en dit hoort, dat die wijze maagden zullen willen zijn. Please take away our sins. Neem onze zonden toch weg. Drown them in the depths of the sea. En verdrinkt ze in de diepte der zee.
Give us new hearts. Geef ons nieuwe harten. And help us to be ready when Jesus En comes. help ons klaar te zijn wanneer Jezus komt. He's even right now receiving his dominion and kingdom. Hij heeft zijn koninkrijk reeds ontvangen. He's cleansing the sanctuary. Hij reinigt het heiligdom. And he's making up the number of the subjects. En hij ziet het aantal van zijn onderdelen. May we be a part of that number. Mogen wij deel uitmaken van dat In getal. Jesus' name we pray. Wij bidden nu dit in Jezus' naam. Amen. Amen.